Expand your vocabulary with our Core 2,000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Welcome to Can Do Italian by ItalianPod101.com. Ciao a tutti, sono Felice Angelini. Hi everyone, I am Felice Angelini. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself in Italian. This is Mark Lee, and he's on a plane to Italy. Paolo Parisi, a passenger sitting next to him, introduces himself by saying, "Hello, I'm Paolo Parisi. Nice to meet you." Buongiorno, sono Paolo Parisi, piacere. Listen to the conversation and focus on Mark's response. Ready? Buongiorno, sono Paolo Parisi, piacere. Piacere, sono Mark Lee. Once more, with the English translation. Buongiorno, sono Paolo Parisi, piacere. Hello, I'm Paolo Parisi. Nice to meet you. Piacere, sono Mark Lee. Nice to meet you. I'm Mark Lee. Let's take a closer look at Mark's response. Do you remember how Mark Lee introduces himself? Nice to meet you. I'm Mark Lee. Piacere, sono Mark Lee. First is the expression, Piacere. meaning a pleasure. Piacere. 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 Is actually a shortened version of, Piacere di conoscerla. meaning it's a pleasure to meet you. Piacere di conoscerla. Both Mark and Paolo use the short form Piacere. in their introductions. This shortened version can be used in many contexts and is appropriate for both formal and informal situations. Do you remember how Mark says, "I'm Mark Lee"? Sono Mark Lee. First is, Sono. I am. Sono. Sono. Note, Sono. is a shortened form of, Io sono. in Italian, Io. I is usually omitted as it can be understood from context. Sono. Is from the verb, Essere. meaning to be. Essere. Next is the name, Mark Lee. Mark Lee. Mark Lee. Mark Lee. Together, it's, Sono Mark Lee. I'm Mark Lee. Sono Mark Lee. The pattern is, Sono. Name. I'm name. Sono. Name. To use this pattern, simply replace the name placeholder with your name. Imagine you're Karen Lee. In Italian, Karen Lee. Karen Lee. Karen Lee. say, I'm Karen Lee. Ready? Sono Karen Lee. I'm Karen Lee. Sono Karen Lee. Let's look at some more examples. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. Piacere, sono Paolo Parisi. Piacere, sono Paolo Parisi. Piacere, sono Mark Lee. Piacere, sono Mark Lee. Piacere, sono Karen Lee. Piacere, sono Karen Lee.
Piacere, sono Felice Angelini. Piacere, sono Felice Angelini. Piacere, mi chiamo Rosa Romano. Piacere, mi chiamo Rosa Romano. Did you notice how the last speaker uses a different pattern? She says, Mi chiamo Rosa Romano. "My name is Rosa Romano." Mi chiamo Rosa Romano. This pattern uses the phrase, Mi chiamo. which literally means I myself call, but translates as my name is. Mi chiamo. Mi chiamo. First is, Mi. meaning me. Mi. Mi. After this is, Chiamo. meaning I call. Chiamo. Chiamo. Note, Chiamo. is the shortened form of, Io chiamo. in Italian, Io. I is usually omitted, Chiamo. is from the verb Chiamare. to call. Chiamare. Next is the name, Rosa Romano. Rosa Romano. Rosa Romano. Rosa Romano. Altogether, Mi chiamo Rosa Romano. literally, myself I call Rosa Romano, but it translates as my name is Rosa Romano. Mi chiamo Rosa Romano. The pattern is, Mi chiamo. Name. my name is name. Mi chiamo. Name. You should be aware of this pattern, but for this lesson, we'll use the pattern Sono. Name. I'm name. Sono. Name. Let's review the key vocabulary. Buongiorno. Hello, Buongiorno. Buongiorno. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say, "Nice to meet you"? Piacere. Piacere. And the Italian pronunciation of Mark Lee's name? Mark Lee. Mark Lee. Do you remember how Mark Lee says, "I'm Mark Lee"? Sono Mark Lee. Sono Mark Lee. And do you remember how Mark Lee says, "Nice to meet you, I'm Mark Lee"? Piacere, sono Mark Lee. Piacere, sono Mark Lee. Do you remember how Paolo Parisi says, "Hello"? Buongiorno. Buongiorno. Do you remember how Paolo Parisi says, "Hello, I'm Paolo Parisi. Nice to meet you"? Buongiorno, sono Paolo Parisi. Piacere. Buongiorno, sono Paolo Parisi. Piacere. welcome to Can Do Italian by ItalianPod101.com. Ciao a tutti, sono Felice Angelini. Hi everyone, I'm Felice Angelini. In this lesson, you learn how to tell someone where are you from in Italian.
This is Mark Lee, and he's on a plane to Italy. Paolo Parisi, a passenger sitting next to him, asks, "Where are you from?" Di dov'è? Listen to the conversation and focus on Mark's response. Note the speakers in this conversation use formal Italian. Ready? Di dov'è? Sono di New York. Once more with the English translation. Di dov'è? Where are you from? Sono di New York. I am from New York. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Paolo Parisi asks, "Where are you from?" Di dov'è? First is Di. meaning from in this context. Di. Di. Next is Dov'è? a formal phrase which translates as, "Where are you?" Dov'è? First is Dove? where. Dove? Dove? Next is È. you are when using formal Italian. È. È. Note È. is a shortened form of Lei è. you are. In Italian, Lei. you, when using formal Italian, can be omitted when it is understood from context. È. Is from the verb Essere. meaning to be. Essere. Dove? Is contracted with È. to form. Dov'è? Altogether, Di dov'è? where are you from? Di dov'è? Remember this question. You'll hear it again later in this lesson. Now, let's take a closer look at the response. Do you remember how Mark Lee says, "I am from New York"? Sono di New York. First is Sono. I am. Sono. Sono. Note in this sentence Sono. is a shortened form of Io sono. I am. In Italian, Io. I is usually omitted as it's understood from context. Sono. Is from the verb Essere. meaning to be. Essere. Next is Di. from in this context. Di. Last is the city, New York. New York. New York. New York. Altogether, Sono di New York. I am from New York. Sono di New York. The pattern is Sono di city name. I am from city name. Sono di city name. Note this pattern works only with the names of cities, villages, or towns. To use this pattern, simply replace the city name placeholder with the name of your hometown city. Imagine you're from Sydney. In Italian, Sydney. 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 say, I am from Sydney. Ready? Sono di Sydney. I am from Sydney. Sono di Sydney. Let's look at some examples. Listen and repeat,
or speak along with the native speakers. Sono di New York. Sono di New York. Sono di Bologna. Sono di Bologna. Sono di Seattle. Sono di Seattle. Sono di Londra. Sono di Londra. Sono di Roma. Sono di Roma. Sono australiana. Sono australiana. Did you notice how the last speaker uses a different pattern? Sono australiana. I am Australian. Sono australiana. Instead of Di. plus the city name placeholder, she uses an adjective for her nationality. This pattern is Sono. Nationality. I am nationality. Sono. Nationality. In Mia Martin's case, she uses a feminine adjective Australiana. to describe herself. Sono australiana. In the case of a male speaker from Australia, he would use a masculine adjective Australiano. to describe himself. Sono australiano. I'm Australian. Sono australiano. You can use this response to answer the question. Di dov'è? You should be aware of this pattern, but for this lesson, we'll use the pattern Sono di city name. I am from city name. Sono di city name. Let's review the key vocabulary. Bologna. Bologna, Bologna. Bologna. Seattle. Seattle, Seattle. Seattle. Londra. London, Londra. Londra. Roma. Rome, Roma. Roma. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say New York? New York. New York. And how to say from? Di. Di. Do you remember how Mark says, I am from New York? Sono di New York. Sono di New York. Do you remember the formal way to say, where are you? Dov'è? Dov'è? And do you remember how Paolo Parisi asks, where are you from? Di dov'è? Di dov'è? Do you remember how to say London? Londra. Londra. And how to say Seattle?
Seattle. Seattle. Do you remember how to say Rome? Roma. Roma. Welcome to Can Do Italian by ItalianPod101.com. Ciao a tutti, sono Felice Angelini. Hi everyone, I'm Felice Angelini. In this lesson, you learn how to talk about your occupation in Italian. This is Mark Lee, and he's on a plane to Italy. He asks the passenger sitting next to him, Paolo Parisi, "Are you a student?" È studente? Listen to the conversation and focus on Paolo's response. Note, the speakers in this conversation use formal Italian. Ready? È studente? No, non sono studente. Sono investitore. Once more with the English translation. È studente? Are you a student? No, non sono studente. Sono investitore. No, I'm not a student. I'm an investor. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Mark asks, "Are you a student?" È studente? First is, È. you are when using formal Italian. È. È. Note, È. is a shortened form of Lei è. you are. In Italian, Lei. you, when using formal Italian, can be omitted when it is understood from context. È. Is from the verb, Essere. meaning to be. Essere. Next is Studente. student. Studente. Studente. In Italian, all nouns have grammatical gender and are either singular or plural. Studente. Is masculine singular. Altogether, È studente? are you a student? È studente? Now, let's take a closer look at the response. Do you remember how Paolo says, "No, I'm not a student. I'm an investor"? No, non sono studente. Sono investitore. First is the expression, No. meaning no. 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 It answers Mark's yes or no question, "Are you a student?" È studente? After this, Paolo specifies that he's not a student. Non sono studente. I'm not a student. Non sono studente. First is Non. not. Non. Non. Next is Sono. I am. Sono. Sono. Note, here Sono. is a shortened form of Io sono. I am. In Italian, Io. I is usually omitted as it's understood from context. Sono. Is from the verb, Essere. meaning to be. Essere. Together, it's Non sono. literally not I am, but it translates as I'm not. Non sono. Next is Studente. student. Studente. Altogether, Non sono studente. I'm not a student. Non sono studente. Paolo then tells Mark his actual occupation. Sono investitore.
I'm an investor. Sono investitore. First, Sono. I am. Sono. Next is Investitore. investor. Investitore. Investitore. The word Investitore. is masculine singular. Together, Sono investitore. I'm an investor. Sono investitore. Altogether, No, non sono studente. Sono investitore. no, I'm not a student. I'm an investor. No, non sono studente. Sono investitore. The pattern is No, non sono. occupation, Sono. actual occupation. No, I'm not occupation. I'm actual occupation. No, non sono. Occupation, Sono. actual occupation. Imagine you're Emma Esposito, a student. The word for a female student is Studentessa. 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 Paolo Parisi asks you if you're a teacher. Insegnante. 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 Say, no, I'm not a teacher. I'm a student. Ready? No, non sono insegnante. Sono studentessa. No, I'm not a teacher. I'm a student. No, non sono insegnante. Sono studentessa. In Italian, some occupations have the same word for both genders. For example, Insegnante. 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 however, much of the time, words will differ depending on gender. In general, nouns that end in O tend to be masculine, while nouns that end in A tend to be feminine. Let's look at some more examples. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. No, non sono studente. Sono investitore. No, non sono studente. Sono investitore. No, non sono insegnante. Sono studentessa. No, non sono insegnante. Sono studentessa. No, non sono insegnante. Sono ingegnere. No, non sono insegnante. Sono ingegnere. No, non sono infermiera. Sono medico. No, non sono infermiera. Sono medico. No, non sono studente, sono insegnante. No, non sono studente, sono insegnante. No, sono barista. No, sono barista. Did you notice how the last speaker omits part of the response? No, sono barista. No, I'm a barista. No, sono barista. When directly responding to someone's question, it's often possible to omit part of the response. Here, by simply answering No, no, there's no need to say, non sono studentessa. I'm not a student. This pattern is No, sono. actual occupation. No, I'm actual occupation. No, sono. Actual occupation. You should be aware of this, but for this lesson, we'll use the pattern No, non sono. occupation,
Sono Actual occupation. No, I'm not occupation. I'm actual occupation. No, non sono. Occupation. Sono Actual occupation. Let's review the key vocabulary. Student. studente. Studente. Studentessa. Studentessa. Insegnante. Teacher. Insegnante. Insegnante. Ingegnere. Engineer. Ingegnere. Ingegnere. Nurse. Infermiere. Infermiere. Infermiera. Infermiera. Medico. Doctor. Medico. Medico. Barista. 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 Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how Paolo says investor? Investitore. Investitore. And how Paolo says I'm an investor? Sono investitore. Sono investitore. Do you remember how Paolo says student? Studente. Studente. And how to say not? Non. Non. Do you remember how Paolo says, I'm not a student? Non sono studente. Non sono studente. Do you remember how Paolo Parisi says, I'm not a student, I'm an investor? Non sono studente, sono investitore. Non sono studente, sono investitore. Do you remember how Mark Lee asks, Are you a student? Remember, Mark uses formal Italian. È studente? È studente? Do you remember the word for a female student? Studentessa. Studentessa. And the word for teacher. Insegnante. Insegnante. Do you remember the word for engineer? Ingegnere. Ingegnere. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.